Okay. Anyone have any idea on value analysis? Any information? What do you think value analysis will be? Or shall we do a word cloud like yesterday? Value analysis. What is value? என்னடா கேட்ட உடனே ஒருத்தன் மீட்டிங்கை விட்டு வெளில போயிட்டான். திஸ் இஸ் த வேல்யூ ஹி ஹாஸ் கொஸ்டின் கேட்டா மீட்டிங்கை விட்டு வெளில போயிட்டான். ஆன்சர் தெரியல மேம். அதனால மீட்டிங்கை விட்டு வெளில போயிட்டானா? சரி, வேல்யூனா என்ன? வாட் டு யூ மீன் பை த வேர்ட் வேல்யூ? மேம் worth of a product or something. Worth of a product. Okay, சரி. நீங்க மார்க்கெட்டிங்ல we studied this definition initially, if you remember. I'm sure I'll start recording. We can't you can just say. என்னம்மா? I think so. There's some problem. Yes, ma'am. Value na enna? We remember we talked about value in marketing also. Ma'am, Yes. value means something like quantitative or qualitative. It can be both, no, ma'am. It can be both quantitative or qualitative. Okay, நம்ம quantitative இப்ப பேச போறதுல வேல்யூனா price. We are not going to talk about quantity. We are going to talk only about quality here. So the goodness of a quality, ma'am, like means how Goodness good is of the quality. How is the product? Basically, what is the type of product? It's good to plastic. That plastic is not usable. It's usable. Sorry, value is benefits by cost. You remember in marketing, value is benefits by cost. When or if you buy something, when you will feel the value is high. ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு word சொல்றேன். Okay, say for example, you what would you like to eat? Very simply we will take, what would you like to eat? Biscuits ah? யாருடா அது? Okay da, vada. Okay, you want to Me, eat ma'am. a vada. Okay, biscuits. What biscuits you want to eat, Kanna? Ma'am, Bourbon, ma'am. You want to eat Bourbon. Okay, fine. Okay, we will take Bourbon. Okay, 10 rupees you pay for a Bourbon packet. Okay. Okay. Okay, and you buy one packet of Bourbon biscuit. Next, after 1 week's time, again you go to that shop and buy Bourbon biscuit. That day he says, "Sir, you buy this is 10 rupees only, but there is a 33% extra in the packet." That means he's giving you some extra, or 2 biscuits or 3 biscuits. So the packet will be extra. Okay. So for which will be the value high? For the packet that you bought first or the packet that you bought last? Ma'am, both will be literally same only, no, ma'am. எப்படிடா? ஃபர்ஸ்ட் பாக்கெட்ல 10 பிஸ்கெட்ஸ் தான் இருக்கு. செகண்ட் பிஸ்கெட்ஸ்ல மேம் ஒண்ணுல வந்து இது என்ன கவரோட சைஸ் ஏத்துவாங்க, உள்ள இருக்கிற அந்த ட்ரே ஏதாவது இருந்தா அதோட சைஸ் ஏத்துவாங்களே தவிர அதெல்லாம் எதுவுமே ஏத்தல. 33% எக்ஸ்ட்ரா ஹி இஸ் கிவிங். சோ ஒரு பாக்கெட்ல ஃபர்ஸ்ட் பாக்கெட்ல 10 இருந்தது, செகண்ட் பாக்கெட்ல 13 பிஸ்கெட்ஸ் இருக்கு. சேம் 10 rupees பிரைஸ், சேம் குவாலிட்டி, நோ சேஞ்சஸ், சேம் சைஸ், சேம் டேஸ்ட். அப்ப எதுக்கு வேல்யூ ஜாஸ்தி? செகண்ட் வாங்கினதுல. செகண்ட் ஒன் ஜாஸ்தி. ஓகே, சோ செகண்டுக்கு தான் வேல்யூ ஜாஸ்தி. சோ வெரி சிம்பிளி வாட் வி சே இஸ் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு பெனிஃபிட்ஸ் டிவைடட் பை காஸ்ட். வாட் இஸ் த பெனிஃபிட் தட் யூ கெட்? உன்னோட பெனிஃபிட் நிறைய இருந்தது, பட் காஸ்ட் வந்து சேம். காஸ்ட் இஸ் சேம். When the cost is less and the benefits that you get is more, what happens? The value is increasing. Or a simple statistical, like no mathematical formula. So benefits is going to be more, whereas the cost is going to be less. So value வந்து increase ஆகும். Cost is the same. Benefit மட்டும் increase ஆகுது. அப்ப cost வந்து same ஆ இருக்கும். அப்ப value வந்து increase ஆகும். So this is your value. And like take the like Lakshit, then Lakshit wanted to eat a vada. Okay. So like I was interested to have vada. Vada, Lakshit, what will you be interested to eat? Vada with chutney or vada with sambar or plain vada or masala vada? What you want to eat? Sambar. You want to eat with Medu vada sambar. with sambar. Okay. Medu vada with sambar. Lakshit wanted to eat a medu vada with sambar. Okay. So Lakshit goes to a shop to eat medu vada. He pays 10 rupees. He gets only one vada. They say, no sir, if you want sambar, you have to pay 5 rupees extra. But he gives you very good. He pours sambar on it, he puts onions, he puts everything and gives you.
Okay. The next after 5-10 days he gives, no sir, this week sambar is free only, the same 10 rupees vada will come with sambar and all the other toppings, sir. With onion sambar, onion, coriander leaves, everything it will come. Where will be the value? So where will be the value high? Again, the vada with sambar, right? So what is happening here? The benefit is more. When the benefit is more and the cost is same. So only there are two parameters that you can play with. Okay, benefit, cost. Okay, either you can increase or decrease either of it. Cost increase money, benefit increase money. All four possibilities is there. Okay, these possibilities and all we will discuss later. So this is what a value is. Now, okay, moving to the product. Ma'am, Let's move out of food. Yes, Kanna. ma'am, can this value be compared with two different places, ma'am? Example, Yes, having a yes, tea at a normal place and having a tea at a five-star yes. hotel. Sure, yes. We will also see types of value. Thank you, Yes, ma'am. it is there. It is there. Okay. Now, what will happen is now we talked with food. Okay. Now we will move on to few of the products. Okay. I will tell you a very. Everyone knows nails, right? Nails na ani. Ani adipangala. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everyone knows nails. Okay. In the Ani வந்து if it is a normal flat, like no very flattened wall or something like that, the moment you hit, it will easily go and get itself fixed. That's a very, and the nail pathina enna keeda or head irko, that round head will be there. I thought I should bring. Okay, you will have a round head keeda, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மேல அப்படியே ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டா ஒரு ஃபிளாட்டா இருக்கும். அப்படிதானே இருக்கும் ஆணி நெயில், a simple nail. Yes, ma'am. Yes, that is how it will be there. Okay, now அதே nail which you will easily strike it in the wall, அதை ஈஸியா அடிச்சா போயிடுமா? ஒரு ஹேமர் வச்சு தட்டினீங்கன்னா that will go inside. That will go inside. Sometimes ma'am, it will go, ma'am. But if it's a hard surface, we need some wood sticks. Then we have to put it like for hanging it. அது இருக்கும். இல்ல woodல பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? What will happen? We just need to hit it, ma'am. It will go inside, ma'am. If it's in the wood place, if we hit it hard enough, it will go inside, ma'am. Okay, but you will have a difficulty with wood and all when you strike it Yes, on ma'am. wood. அடிச்சா வாங்கிடுமா? கொஞ்சம் wood வந்து உள்ள வந்து லேசா பிரேக் ஆக ஆரம்பிக்கும். கரெக்ட்டா? Yes, இப்ப வால் கூட பாத்தீங்கன்னா வால் வந்து இந்த ஒரே செங்கல் பீஸ் பிளாக்குக்குள்ள போச்சுன்னா நெயில் நின்னுடும். போய் it will sit correctly. But if the block நடுவுல ரெண்டு செங்கல் பீஸ் or like no, now we have cement blocks only, no, all previously like no built blocks. If it is in this joint of the blocks la போகும்போது என்ன ஆகும்? It will break. Correct? It will not be able to get like no, it will not go and sit properly. There will be a looseness in that nail, in that particular wall. Otherwise, especially in the wood, you will see like no, it will be loose to go. Like no, after you fix it, like no, கொஞ்சம் ஒரு looseness இருக்கும். It will easily come out. இப்படி pull பண்ணும்போது ஈஸியா வந்துரும். வேற ஏதாவது மாட்டினா டக்குன்னு வந்துரும். Because of the nail வந்து when it is wood or like no, when it is between joints, when you put, it will not go and sit well. Okay. So this person was a nail manufacturer. So in the nail manufacturer பண்றவனுக்கு என்னன்னா, so many customer was complaining. இப்போ வந்து இந்த மாதிரி நெயில் அடிச்சோம்னா நடுவுல போய் லூசா இருக்கு, it is not fitting properly, it is not like no, it is getting loosened and it is easily coming out. So we want to solve this problem. What we have to do for this? Okay, now what these people do is, okay, how can you make it get it fixed na? You should have some like no, now when you see the carpenters using nails, do you see some spiral structure? nail oda initially அந்த round head இருக்கும், அதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஷேப் இருக்கும், ஒரு கொஞ்சம் ஒரு small part, small area வந்து flat ஆ இருக்கும். After that you will get a spiral structure in the nail and then in the corner. Yes ma? A groove. Yes, groove. Okay, there we have a groove and then again the corner end point வந்து ஷார்ப்பா இருக்கும், which will be a flattened, கொஞ்சம் flattened இருக்கும், point ஷார்ப்பா இருக்கும். That is called as the groove, that is called as a barbed nail. BARBED, barbed nail. சரியா? So என்ன பண்ண போறா nail manufacturer? It is the same nail that he is manufacturing. There is no difference at all. But one extra thing that he does is ஒரு barb, அந்த round
Okay, initially, like not now, initially when this nail manufacturers and all, they started like not thinking about this. Initially they designed different ways and all, but finally they have now settled with the barbed nails. அந்த ரவுண்டா ஸ்பைரல் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி க்ரூ வந்திருக்கும். ஸோ அந்த ரவுண்டா இருக்கும்போது அது irregular இருக்கு. It is not straight like your normal nails. It is not straight. It is very irregular. What happens the moment you put a hammer and strike it, அழகா அப்படியே ஸ்க்ரூ பண்ணினா அப்படியே உள்ள போய் it will sit. It will not get loosened at all. அது லூஸ் ஆகவே ஆகாது அந்த இடத்துல. அழகா it will go and sit. Like no, then if you want to remove it again, you can't just like that pull it and all. You have to again use a screwdriver or something and then rotate it and then pull it back. Okay, this was a simple thing that was done. Okay, now what was done was on the process, was on the final product. So they made some changes. So where did they make the changes? They made the changes in the final product. Okay, 1 minute, I'll share you something. Okay. I'm sharing this. Ma'am, it's not a chat. வெயிட் பண்ண, நானே எனக்கே இன்னும் லோட் ஆயிட்டு இருக்கு. Okay, ma'am. Now is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. இப்ப பாரு, அதே ஸ்டோரி தான் நான் இங்க போட்டிருக்கேன். இப்ப வந்து any nail what it is going to do, it is going to hold against wood. நம்ம வந்து we are going to discuss two types of nail. ஒன்னு வந்து normal wood, like normal nail வந்து அப்படியே என்ன ஆகும், easily go and grips. நல்ல grip நல்லா இருந்ததுன்னா value is going to be high. Okay, nail cuts through wood na your normal nail, like no, without the barb, without the groove, அது வந்து value வந்து அதுக்கு கம்மி, value is going to medium. Okay, so nail holes wood down அப்படின்றது என்னன்னா, அந்த head of the nail, அந்த மேல ஒரு ரவுண்ட் பாப்போம்ல அந்த ஒரு gripோட, that is the head of the nail. அதுக்கு கீழே வரது தான் வந்து அந்த this we are dividing into two things. ஒன்னு with barb, without barb என்ன ஆகும், value medium. எப்ப value medium, it's like it will just go and it will cut through the wood, so it will be loose and it will come out also. But here when nail is going to grip the wood with the barbs, then the value is high. So what will happen here? Now they have changed it. Okay, they have changed the thing. So இப்ப cost வந்து basic nail, நார்மலா nail பண்ணும்போது என்ன ஆகும், 0.21, 0.021. That is the money that they spend. They just spend 0.021 for a basic nail. அந்த நெயிலே அந்த groove கட் பண்ண போறாங்க. They are going to make that grooves. If they are going to make that grooves, what is going to happen? It becomes a barbed nail. அதோட price எவ்வளோ? It is just going to be 0.035. What is the additional thing that they are spending? They are cutting it. They are using a raw wire probably, and the barbing kaga adu use pandranga, and then probably stamping it. For that, this is the cost that comes. But value here refers to the price that the customer is paying. They are making only some small changes. 1 minute. Sir, ipa Excel la irukum parunga sir. A very small change in cost da agudhu, but think about the customer is ready to pay. The customer here pays 10 paise, whereas for here the customer pays 20 paise. Does it make a difference? Has the value has increased for the same product? Yes. Yes, ma? Yes, ma'am. That has increased, ma'am. Only small change in the cost. Only small change in the cost has happened, but the value has increased. இதுதான் வந்து value analysis. Okay, how we are changing the value with respect to the cost. With respect to the cost, how we are changing, and there are some other values also which we will be discussing. Types of values we will be discussing. So இது வந்து ஒரு example for cost value. Cost வச்சு ஒரு கம்பெனில வந்து எப்படி value change பண்ணலாம். But the profits they are going to make is going to be really high on the same product with some minor changes. So cost வந்து கொஞ்சம் தான் increase ஆகுது, a very small increase in cost, but the benefits that gets is going to be
more for which like no they'll make more profit. Seri vera edula like no I'll give you one or two more examples like no where value can be used. There was a washing soap liquid. Okay, in the washing soap liquid na konchom what we can say, what do you call that, the moment like no if the bottle velila and the washing liquid vandaduna, what will happen, the bottle will become slippery, immediately, because it's so it's liquid form, like no, it will be very slippery. Immediately you tend to leave the bottle. It can easily, when it falls down, it will break. Yes or no? Do we experience it? Soap, then it's a soap solution then. So the bottle will become slippery if the lid of the bottle and the velila konjam ooze out ஆனாலுமே that bottle can like no chances like the bottle will fall down and the bottle like no may break. So there were a lot of customers who had this complaints, and finally the company actually some sales were declining because they all felt like no bottle quality nalla like கீழ விழுந்தாலே உடைஞ்சிடுது. Okay, so that was a complaint they had. Or like no there's too much leaks in the bottle anyhow, like no, because customers like no it's a liquid wash, so when they pour it and then they just close the bottle, சும்மா normal bottle cap மாதிரி இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும், they pour பண்ணிட்டு when they close the bottle, automatically what will happen, like no side எல்லாம் கொஞ்சம் ooze out ஆகும். Sideல ooze out ஆகும்போது the bottle outside also become very sticky. Yeah, now I got the word. Very sticky, slippery, everything will happen and the bottle breaks off. So this was the complaint they had. Then finally what was the value analysis that they did was they did change the packaging of the bottle. Like packaging of the bottle in the sense like no now washing liquids now what we see, it comes with a nozzle. So வெளியில வந்து ஸ்பில்லே ஆகாது. So when it does not get spilled down, the other thing which the company can work out is even a cheaper quality of the bottle. ஏன்னா நீ எவ்வளவுதான் bottle quality if you increase, how much ever you increase, and the மேல அந்த cap வந்து spill ஆகும்போது irrespective of it, if it's slippery, if it falls down, it the customer like no will not feel good about it because the bottle will break. But the situation is, if the packaging now what we see, go and see in your what washing, anybody has it now, anyone at home, go and take a washing liquid if you have and show it One here. month, go see, ma'am. Yeah, bring it. See how the bottle cap is designed. Bottle cap, the neck of the bottle. It's video designed to on- pour, ma'am. It's next to pour. it is designed to pour. முன்ன மாதிரி open கிடையாது. So slippery ஆகிறதுக்கு chances இல்லை. If anyone can show the video on and show, it will be nice. Okay, so what happens? தூக்கி போட்டாங்க. என்னமா தூக்கி போட்டாச்சா? Yes, ma'am. தூக்கி சரி, so அந்த பாட்டிலோட அந்த அவுட்லெட் அந்த இது வந்து இட்ஸ் so easy, like Ma'am, easy to இருக்கு ma'am. easy to pour இருக்கும் உனக்கு. So that is exactly, I'll pin you. It's like I'm not able to pin you actually. Okay, and and you open it and see ஒரு ஸ்ப்ரவுட் மாதிரி ஒன்னு கொடுத்திருப்பாங்க. Yes, ma'am. ஒன்னு வந்து உள்ள போகும் ma'am, ஒன்னு முடி மாதிரி. ஆமா, புதுசு மேம் வர மாட்டேங்குது அதனால புதுசு. Okay, so it is easy to pour மாதிரி இருக்கும். Next time when a mother uses it, you see that bottle cap, you will remember that. Okay, not bottle cap, the bottle itself is designed in such a way so that the spilling does not happen outside. Ma'am, like this, ma'am? No, not this Tushar. This is a sauce bottle மாதிரி இருக்கேடா. Washing liquid bottle. So this is what is your value. Okay, so the company changed the product. So what happened, like no, by changing the benefit of the product, like what happens automatically, even if they can reduce and the original கீழ வருதுல அந்த பாட்டிலோட இது, like no, the container, even if that quality is bit low, then company need not worry about it because the chances of the bottle breaking down is going to be less. Okay, so இதுவும் ஒரு story of value analysis, because the benefit that you get from the packaging, this is the benefit of the packaging which was changed, which helps to improve the like no customers value analysis one. Okay, Ma'am, even the bottle shape, ma'am. hold பண்ற மாதிரி வரும்ல. Yes, ma'am. It has a handle so that it is more convenient to pour and Yeah, that without is also value. leakage. Yes, sometimes சிலதுல வந்து அந்த பாட்டிலோட ஷேப்பே வந்து எப்படின்னா ஹோல்ட் பண்றதுக்கு வரும். சிலது வந்து it will comes with the handle, right? So that is one thing.
Okay, in your case, what happened? I don't know which sector it is. ஒருத்தருக்கு வந்து they had the problem of அந்த three types of nuts. ஒரு இதுல ஸ்பிட் பண்ணும்போது they have to use three different sizes. So, what was the problem? Like, no, what was the problem? The person, and the person, when he's doing it mechanically. So, over the fit பண்ணும்போது what he will do? He will take one, okay, fit it, ஸ்க்ரூ பண்ணணும், கரெக்ட் சைஸ் வேற பார்க்கணும். ஏன்னா த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் சைசஸ் ஒரே பர்டிகுலர் சேஸ், ஒரே பர்டிகுலர் அந்த இதுல த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் சைசஸ் ஆஃப் நட்டு போல்ட் மூணுமே ஃபிட் பண்ணும். அப்ப என்ன பண்ணும், அதுக்கேற்ற ஸ்க்ரூ அதுக்கேற்ற சைஸ்ல எடுக்கணும். கரெக்ட்லி he has to pick it out, then he has to put in, then he has to screw it. So ஒவ்வொரு things like no, if it is same size, what will happen? Immediately he takes chat, he will do the job, right? But in this particular case, he has to check what is the size, over size of part, then he has to take it and fit it. Okay. The time that is spent, the productivity of the workers will go a bit low because the employee spends some time to pull out. ஒன்னொன்னு பார்த்து எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகுது. So there again came the value engineering concept, value analysis. என்ன பண்ணலாம்? What shall we do to solve this? Okay, you know what they did? This engineer came and what he did was he redesigned the chassis and the first initial base இருக்குல்ல, அந்த பேஸ்ல வந்து why should we try to do three different types of screws? Why can we have a design like we can use only one type of screw? These screws இருக்கறனால பார்த்து எடுக்கிறதுக்கு it's taking some time. If we can have one size of screw, they can do it very easily, no? So that is also again one change in the design of the base model which improved the employees' productivity. This is again value analysis. Employees' time is also value, right? So this is again value analysis. Okay. So any changes it can be. So இதுல எப்படின்னா நீங்க ஒவ்வொரு any product you take or even take a service, எதை எடுத்தாலும் each product, ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்லயும் ஒவ்வொரு பார்ட் இருக்கு. So every part should have a function and should have a monetary value. That is what is your value analysis. இப்போ ஒரு pencil, take a pencil, no? If you take a pencil, pencilல என்னலாம் இருக்கு? What all we will have a pencil? ஒரு lead இருக்கு. Color. Yeah, the graphite lead. Let's take a normal black pencil, writing pencil. Okay, ஒரு lead black graphite இருக்கு. அது சுத்தி ஒரு wood இருக்கு. அது சுத்தி பெயிண்ட் மேம், ஆப்ஷனலா ரப்பர். அது சுத்தி பெயிண்ட், ஆப்ஷனலா ரப்பர். அது சுத்தி பெயிண்ட் அடிச்சு உன்னோட பிராண்ட் பேர் போட போறேன். So for each and every thing that goes in, what is the value, what is the function it serves? So that is the value analysis. இப்ப கிராஃபைட் கண்டிப்பா வச்சுதான் ஆகணும். மேம் இந்த கிராஃபைட் நம்ம வைக்கணுமா வைக்க கூடாதா நம்ம வந்து கேட்கவே முடியாது. Probably what you can do is அதுல வைக்கிற அந்த கிராஃபைட் லெட்டோட குவாலிட்டி வேணா சேஞ்ச் ஆகலாம். பட் குவாலிட்டி சேஞ்ச் ஆகும்போது அக்கார்டிங்லி the monetary value and everything will also change. And have you seen the graphite and the லெட்டோட ஷேப்? லெட்டோட ஷேப் என்ன இருக்கும்? ஹெக்ஸாகனலா, சிலிண்ட்ரிக்கலா, ரவுண்டாவா இருக்கு, இல்ல ஹெக்ஸாகனலா, ஆக்டாகனலா? நான் போய் இன்னைக்கு பார்க்கறேன் வந்து சொல்றேன். எதுக்கு மேம்? Cylindrical lead shape and hexagon is the shape of the pencil body. Body is hexagon. பென்சில் வந்து ஆக்டாகனல், ட்ரையாங்கிள் அந்த மாதிரி இருக்கும் மேம். lead வந்து cylindrical தான் மேம். lead cylindrical-ஆ இருக்கும். lead cylindrical-ஆ இருக்கும். So whatever it is, you want to make it cylindrical. அதுக்கு அப்புறம் the pencil can be round. normal cylindrical-ஆவே இருந்திருக்கலாமே. Why did they wanted to give something? Because they wanted to do some value. அந்த கட்டிங் வந்து cylindrical-ஆ இல்லாம cylindrical-ஆ பண்ணிட்டு தான் அதுக்கு அப்புறம் ஹெக்ஸாகன், ஆக்டாகன் எதுவா இருந்தாலும் கட்டிங் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த மிஷினோட groove அது மாதிரி ஃபிட் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே, அதுக்கு மேல some paint to make it attractive, especially சில கம்பெனி என்ன பண்றாங்கன்னா டைரக்டாவே அந்த தேவையான ஷேப்ல கார்வ் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் ஜாயின் பண்ணுவாங்க மேம், கம் வச்சு. yeah, they fit it. ஒரு adhesive வச்சு இது பண்ணுவாங்க மேம். In the shape, I'll show you one pencil now. I have, I think so. This pencil is probably a very this pencil is a very normal pencil. It is a cylindrical da. This in the shape ume illa. This I don't know even the brand, but it has some Mickey, Minnie and all is there, probably which will attract the kids. அது ஒரு தான் attraction. இதுல வந்து value வந்து அங்கதான்.
my son, like, no, when he sees it, like, no, he gets very excited and he says, ma, amma, I want this pencil only. But actually this pencil is very waste stuff. எழுதவே எழுதாதுடா சரியாது, நல்லாவே இருக்காது quality. So that is why I don't use it for him, and I said I'm using it. Okay, but in a shape pattern, of course it's not good. But like, no, when we want to write more, like, no, mostly kids use it, like, no, when we want to write more, or even for drawings, the lead size is also different, right? Depending upon the purpose of the pencil, HD pencils, like, no, 2B, 3B, all this lead sizes also, this will change. Okay, so shades பொறுத்து the purpose is also solved. அதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும். அப்புறம் அந்த பெயிண்ட், ஓகே, பெயிண்ட்லயுமே டிஃபரன்சஸ் இருக்கு, லைக், no, because what difference it has in the paint. So kids, like, no, especially, like, no, they used to keep it while vechi kadipanga. So the paint is something which is your user friendly. So accordingly, if it is a user friendly, if it is kids safe, they market this pencil. For that and all, the price will be bit high. Abudha value. So இந்த ஒரு பென்சில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இவ்வளோ வேல்யூ வந்து ஒவ்வொரு பார்ட்லயும் இருக்கு. And beyond that, lastly, what you imprint is your name. If you have if it is 1 rupee, the pencil is, if you have an eraser attached to this, is 1 rupees 50 paise. So the 50 paise is the value that goes there. Okay, so this is all about value analysis. I hope you got an idea. Yes, ma'am. We did. சரிடா, ஓகேடா, போதும். அட்டென்ஸ் எடு, அக்ஷத் அனுப்பு, எல்லாரும் வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க, ஸ்கிரீன் Guys, on your videos.